So we have this Neet paper mock test 40 NTA. So you can download NTA Abhyas app. I'm saying to BPC students also. BPC students, this Neet is for BPC, okay? In a hydrogen-like atom, electrons transitions from an energy level n to another energy level n-1, and those are the quantum numbers. If n is far greater than 1, the frequency emitted is proportional to 1 by n cube. So these are the four options: 1 by n, 1 by n square, and 1 by n power 4. Energy and energy energy and h nu kada, some constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఇలా రాస్తాం కదా. The frequency is directly proportional to n square into n minus 1 whole square, okay? ఈ పైన ఎంత వస్తుంది? n square minus n minus 1 whole square. ఓకే, ఇక్కడ పైన n square క్యాన్సిల్ అవుతుంది. పైన n square క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2n మిగులుతుంది. 1 ఏదో నెగ్లెక్ట్ చేయండి, 1 నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. So frequency is inversely proportional to n cube వస్తుంది, ఓకే? ఇది 1 నెగ్లెక్ట్ చేయండి, n పవర్ 4 వస్తుంది. పైన ఏమో n minus 1 వస్తుంది, 2n minus 1 ఏదో వస్తుంది. పైన n కింద n పవర్ 4 ఉందమ్మా, అంటే ఇక్కడ n క్యూబ్ ఉందంటే కదా. అర్థమైందా? This is the first question. Second question. There is there are two particles which are going in circular paths. Okay, one is going like this upwards and another one is going downwards with the same angular speed. And this radius is r1 and this radius is r2. And after pi by 2 omega seconds, pi by 2 omega seconds tarvata, what is VA bar minus VB bar? This is A and this is B. What is VA bar minus VB bar? Omega is the angular velocity another. Okay. Pi by 2 అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఇక్కడ కలుగుతుంది, 90 degrees తిరుగుతుంది, ఇలా ఉంటుంది. అంటే దాని వెలాసిటీ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ ఐ క్యాప్ విఏ బార్. విబి బార్ చెప్పండి. విబి బార్ ఇక్కడ ఉండాలంటే ఇక్కడికి వస్తుంది 90 degrees, ఇది కూడా 90 degrees కవర్ చేస్తుంది. మైనస్ R2 ఇంటూ ఒమేగా, ఇది కూడా 90 degrees కవర్ చేస్తుంది కదా. 5/2 ఒమేగా అంటే ఇంటూ ఐ క్యాప్. ఓకే, రెండు మైనస్ చేయండి. VA bar minus VB bar minus R omega into I cap plus అవుతుంది ఇది R2 omega into I cap. Okay, that is the answer. Pi by 2 omega అంటే ఏంటమ్మా? Pi by 2 omega ఎంత యాంగిల్ కవర్ అయింది ఆ టైంలో? Pi by 2 యాంగిల్ కవర్ అయింది కదా. అంటే ఒకటి ఇలా తిరుగుతుంది, ఒకటి ఇలా తిరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆర్ ఒమేగా కదా స్పీడ్, R1 ఇంటూ ఒమేగా, దీని స్పీడ్ R2 ఇంటూ ఒమేగా. ఇది మైనస్, ఇది కూడా మైనస్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది కదా. ఇది మైనస్, ఇది కూడా మైనస్ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అయిందా? నెక్స్ట్ అది కూడా రెస్ట్ చేస్తానే. Okay. You can pause it and note down. Pause కూడా చేయొచ్చు కదా మీరు. Okay. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్. A particle of mass m1 makes head-on collision, elastic collision.
head-on elastic collision with a particle of mass m2 at rest. Okay. M1 rebounds straight back with 4/9 of the initial kinetic energy. Comes back, rebounds back వచ్చింది అంటే దీని వెలాసిటీ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, 4/9 కైనెటిక్ ఎనర్జీ 4/9 అయింది. హాఫ్ ఎం క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడ, 2/3 కదా. కాకపోతే ఇది మైనస్ తీసుకుందాం. రీబౌండ్స్ బ్యాక్ అన్నాడు కదా, రీబౌండ్స్ బ్యాక్. వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ m1 is to m2? మామూలుగా ఫార్ములా ఫర్ v1 ఏంటమ్మా? m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2. అది రాయద్దులండి, we need not write that. ఓకే, ఎందుకంటే u2 0 కదా, u2 0. ఓకే, ఇది minus 2/3 u1. u1 క్యాన్సిల్ అయింది, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 3m1 plus minus 3m2, ఇప్పుడు minus 2m1 minus 2m2. ఓకే, m1 is equal to m2 వచ్చిందా? This minus sign I will bring this side. ఇది 5 అవుతుంది, 5m1. m1 by m2 ఎంత వస్తుంది? 1/5. That is the answer. m1 by m2 is 1/5. సమజైందా? ఫార్ములా తెలుసా? v1 ఫార్ములా, v1 ఇక్కడ రాస్తానే, m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 by m1 plus m2. ఓకే, అంటే u2 0 లేండి, అందుకే సెకండ్ టర్మ్ అయ్యలేదు. Second term I have not taken, only first term I have taken because u2 is 0. అర్థమైందా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? 4/9 times the initial. దీనికి అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది కదా ఇనిషియల్ గా, కాకపోతే మైనస్ ఎందుకు పెట్టాను? రీబౌండ్ అయింది, బ్యాక్ వచ్చింది. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్, an object initially at rest explodes into 3 fragments of equal mass. ఒకదానికి 2p into i cap ఉంది, ఇంకో దానికి 2p into j cap ఉంది. What is the momentum of the third part? Momentum అంటే టోటల్ momentum 0 కదా. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్, ఇంటర్నల్ ఫోర్స్, ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది ఇంటర్నల్ ఫోర్స్. Okay, plus some p bar and random. P bar is minus 2p into I cap minus p into j cap. So ఇది ఇలా ఉంటుంది. X axis లో 2 units, y axis లో 1 ఇలా ఉందమ్మా. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది, ఇది 2 మైనస్లే కదా. అయితే ఇది ఎంత ఉంటుంది? √5p ఉంటుంది, √5p. యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ ఎంత? tan theta is opposite side into 2p రాయాలి, adjacent side అంటే p. theta is equal to tan inverse 2 అంటే విత్ ద x axis అని ఇచ్చాడు. విత్ ద x axis అంటే π/2 కూడా యాడ్ చేయాలి. విత్ ద x axis అయితే π మైనస్ అనొచ్చు, π మైనస్. What is the answer? What is the angle made? ఇలా కూడా ఇచ్చాడు, అంటే ఈ యాంగిల్ తీసుకున్నాడు. ఈ యాంగిల్ tan ఇన్వర్స్ హాఫ్ అవుతుంది. ఈ యాంగిల్ tan ఇన్వర్స్ 2 అయింది కదా. ఓకే, ఆల్ఫా అందాం పోనీ. tan ఆల్ఫా అంటే ఆపోజిట్ బై డిస్టెన్స్, p ఏమో 2p అంటే p tan theta ఆపోజిట్ బై డిస్టెంట్. ఓకే, అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ π మైనస్ ఇదే కదా, π మైనస్ tan ఇన్వర్స్ హాఫ్. సో magnitude ఎంతమ్మా? √5p. Magnitude of that momentum is √5p. So D option is correct.
ఇదేంటిది ఏం అప్లై చేశాను? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం. ఓకే, ఇనీషియల్ మొమెంటం 0 కదా, final momentum is also 0 then. Next, fifth question. The coercivity of a small bar magnet is 4 into 10 power 3 ampere per meter. It is inserted in a solenoid of 500 turns per unit length. To demagnetize it, what is the amount of current? 4 into 10 power 3 is equal to mu naught. Mu naught రాయకూడదు, ni అని రాయాలి. The n I. So what is the answer? 4000 divided by 500. Yes, I is 8 amperes. అంటే ఒక సోలనాయిడ్ ఉంది. ఈ సోలనాయిడ్ లోపల ఒక ఐరన్ పీస్ ఏదో ఉంది, రైట్? దీన్ని డిమాగ్నటైజ్ చేయాలి. ఇది కోయర్సివిటీ అని ఇచ్చాడు. కోయర్సివిటీ అంటే యాంపియర్ పర్ మీటర్ లో ఇచ్చాడు. టెస్లాలో ఇచ్చుంటే మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ అని రాసుకునేవాడిని. మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ. ఓకే, కాకపోతే మ్యూ నాట్ రాయలేదులేండి, టెస్లా లెవెల్ యాంపియర్ పర్ మీటర్ లో ఇచ్చాడు. So just note down this. These are the 5 problems. Okay. Sixth problem ఇక్కడ చేయనా? ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది కదా. Sixth problem ఏంటంటే, to get a maximum current through a resistance of 2.5 ohms, one can use M rows and of cells, each row is having n cells in series. Okay, and internal resistance of each cell is 0.5 ohms. Okay, what is the value of M and N? Total cells 45 అన్నాడు. Total cells are 45. అంటే M into N చేస్తే 45 రావాలి. అంటే ఇలాగా n cells, ఈచ్ రోలో n cells ఉన్నాయి. ఇలాంటి రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇలాంటి రోస్ m రోస్ ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ m into n కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ 45 అన్నాడు. ఆప్షన్స్ లో వెరిఫై చేసుకుంటే అన్ని ఆప్షన్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది 45. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ 315 ఇచ్చాడు, 5 9 ఇచ్చాడు, 9 5 15 3 అలా ఇచ్చాడు. 15 into 3 45. మనం చెప్పలేము, మరి ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ ఇంకోటి అన్నాడు, మాక్సిమం కరెంట్ రావాలంటే. మాక్సిమం కరెంట్ రావాలంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎన్ఆర్ బై ఎంఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. ఇప్పుడు ఎన్ బై ఎం ఎంత అవుతుందంటే, ఎన్ బై ఎం విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ బై ఎం. ఎన్ బై ఎం అదే క్యాపిటల్ ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడు? క్యాపిటల్ ఆర్ 2.5 కదా. 2.5 by small r. Small r is 0.5 and this you are getting it as 5. Okay, 5 ఏ ఆప్షన్ లో వస్తుందో చూద్దాం. n by m. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. చెప్పండి, అది మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం అంటాం దీన్ని. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం. When the internal resistance of the cell combination is equal to external resistance, then maximum current flows in the external resistance. Just note down this. So let's go for the 7th question. Okay, in the below circuit there is a circuit given here 10 ohms and there is a cell here 1.5 volts and this is a potentiometer wire and this is the point C. Okay, and this is 1.2 ohms. This is 1.8 ohms. And here there is a galvanometer
and galvanometer showing no deflection when the jockey is kept at C. Okay. The wire is of length 100 centimeters and 5 ohms resistance. What is the current flowing through AB? AB లోంచి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది? కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ AB అంటే ఇటు పక్క కరెంట్ రాదు కదా, ఇక్కడ గ్యాలనోమీటర్ 0 డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది, ఇటు పక్క రాదు కరెంట్, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. కరెంట్ అంటే 1.5 డివైడెడ్ బై 15. వైర్ రెసిస్టెన్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. Okay, this is nothing but 1 by 10, 0.1 amperes. That is the answer. కరెంట్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా వచ్చి ఇటు పక్క రాదు కరెంట్, ఇట్లా వెళ్తుంది. ఇట్లా అంటే ఇక్కడ 10 ఓములు ఉన్నాయి, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వైర్ ఎంత 5 ohms. ఓకే, నెక్స్ట్ 8th question. 60 watt 120 volts bulb is connected to 240 volts 60 hertz supply with an inductance in series. Find the value of L. So we have to find this value so that the bulb is getting exact voltage. Correct voltage. ముందు బల్బ్ లో కరెంట్ చూద్దామే. V ఇంటూ ఐఏ కదా P అంటే, I ఎంత 60 డివైడెడ్ బై 120 అంటే హాఫ్ ఆంపియర్. అంటే సిరీస్ లోని మనకి కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నాకు 120 volts డ్రాప్ అవ్వాలి. మొత్తం ఎంత ఇచ్చాం? 240 volts ఇచ్చాం. 240లో ఇక్కడ 120 డ్రాప్ అయితే ఇక్కడ ఎంత 120 కాదు, అలా చేయకూడదు, ఇలా చేయాలి. V is equal to root VR square plus VL square ఇలా రాయాలి. పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి రెండు, ఇలా R ఇది ఒమేగా L కదా, ఇది 1 by omega C, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ కదా, అందుకే ఇలా రాస్తాం. 240 is equal to root over 120 square plus VL square. VL ఎంత అవుతుంది? VL square will be root over 240 whole square. VL will be root over 240 whole square minus 120 whole square వస్తుంది. 120 బయట తీసేయండి, 120 బయట తీసేస్తే 4 minus 1 3 వస్తుంది, 120 root 3. ఇక్కడ నుంచి ఒమేగా L కట్టగలం కదా. What is asking? ఒమేగా అంటే 2 pi into F. L కనుక్కోవాలి. ఒమేగా L is equal to VL డివైడ్ బై కరెంట్ ఆల్రెడీ కట్టాం. ఇక్కడ కరెంట్ ఒకటే ఉంటుంది, హాఫ్. ఓకే, this goes 60 times and this 60 and this 60 got cancelled. L is equal to 2 root 3 by pi. So ఇదే ఆన్సర్ చూడండి, ఇంకేం సింప్లిఫై ఏం చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నోట్ డౌన్ దిస్. ఇక్కడ V is equal to V1 plus V2 అని రాయకూడదు. యాక్చువల్గా ఏసీ సర్క్యూట్, ఏసీ అంటే ఇలా సింబల్ ఇలా పెడతామే. సింబల్ 240 volts 60 hertz. ఇది ఇక్కడ డైరెక్ట్ వోల్టేజ్ అనుకోండి. డైరెక్ట్ వోల్టేజ్ అయితే ఇక్కడ కొంత డ్రాప్ అవుతుంది. అంటే V1 is to V2 is R1 is to R2 అని రాసేవాళ్ళం కదా. నెక్స్ట్ 10th question. Resistor is this. 10th చూడండి. 10th is there are two plates having separation 4 mm and there is a dielectric of thickness 3 mm and its dielectric constant is
3. Okay. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2 by 3 of its original value. Okay. Distance between the plates penchadu. What is the new distance between the plates? Capacitance epsilon naught A by D minus T plus T by K. ఇదే కదా, ఇది కట్టాలి. ఇది 2 by 3 times the original capacitance without dielectric. Epsilon naught A by D. D 4 mm కదా ఇనీషియల్ గా. ఫార్ములా గుర్తుందా? T థిక్నెస్ డైఎలక్ట్రిక్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా D minus T డివైడెడ్ ప్లస్ T by K. ఓకే, థిక్నెస్ 3 mm కదా, డైఎలక్ట్రిక్ కూడా 3 mm. ఎప్సిలాన్ నోట్ ఏ క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది. ఓకే, ఇది 1 మిగిలింది ఇక్కడ. అంటే D minus 2 is equal to 6. D is equal to 8. That is the answer. 8 mm is the answer. Okay. Next 11th question. There is an infinitely long straight wire extending from Z is equal to minus infinity to Z is equal to plus infinity. Okay, and there is a linear charge density 10 by 9 nanocoulombs. Okay. The electric field at distance 6, 8, 10 centimeters will be. For example, ఇది బయటకు ఉంది, ఇలా బయటకు ఉంది, వైర్ ఇలా బయటకు ఉంది, బయటికి x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. సో మనకి what is the electric field in terms of I and J? Electric field formula ఏంటి? lambda by 2 pi epsilon naught r కదా. So this is the formula. Lambda అంటే 10 by 9 to 10 power minus 9 divided by r. r ఎంత? 6, 8 అంటే 10 ఉంటుంది. 10 into 10 power minus 2. రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుందమ్మా. z డైరెక్షన్ లో ఫీల్డ్ ఇంకేం ఉండదు. అంటే ఇక్కడ √6² + 8² ఎంత? 10 కదా. అంటే 10 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఇది 10 సెంటీమీటర్స్ అన్నది. చెప్పండి, ఫార్ములా ఏంటి? లాంబ్డా బై ఇన్ఫైనైట్ లెంత్ వైర్ ఆర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర. ఇంకా ఆ 10 సెంటీమీటర్స్ ఇది అనవసరం, ఇది దిస్ ఇస్ వేస్ట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ XY ప్లేన్ లోనే ఉంటుంది. అర్థమైందా? 10 క్యాన్సిల్ అయింది. అండ్ 1 by 2 pi epsilon naught వాల్యూ ఎంత? 1 by 4 pi epsilon naught వాల్యూ ఎంత? 9 into 10 power 9 కదా. ఇక్కడ 18 into 10 power 9 వస్తుంది. 10 power minus 9, 10 power 9 క్యాన్సిల్ అయింది. This goes 2 times. So 200 Newton per coulomb. ఇటు 6 units, ఇటు 8 units కదా. అంటే నాకు ఇది తీటా అంటే ఇక్కడ కూడా తీటా వస్తుంది. అంటే నాకు 200 cos theta into cos theta అంటే ఎంత? 6 by 10 అమ్మా, into I cap plus 200 sin theta. Sin theta అంటే 8 by 10 into J cap. So that is the answer. Okay, and this comes out to be 120 I cap plus 160 J cap. Okay, just note it down. అర్థమైందా? ఫార్ములా ఇప్పుడు లాంబ్డా బై 2 pi epsilon naught r. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవే ఉంటుంది. ఈ అవేకి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అంటే కాస్ థీటా కదా. ఇది థీటా అంటే కూడా థీటా. కాస్ థీటా అంటే 6 by 10, సైన్ థీటా అంటే 8 by 10, opposite by hypotenuse. Okay, just note it down. Okay, next we have the 12th question like this. A mass of 6 into 10 power 24 kgs is to be compressed in a sphere. దాన్ని కంప్రెస్ చేయాలి.
In such a way, the escape velocity becomes 3 into 10 power 8 meters per second. What is the radius of the sphere? Escape velocity formula ఏంటమ్మా రూట్ ఓవర్ 2gm by r కదా, అది 3 into 10 power 8 అంటున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి r కట్టేయగలరా? ఇదంతా g వాల్యూ 6.67 into 10 power minus 11, 6 into 10 power 24 divided by r. So r comes out to be 9 mm. That is the answer. Okay, calculate చేయాలి తప్పదు. Okay, you have to do this calculation. ఇదే కదా escape velocity formula. 13th, a rocket is fired with a speed u is equal to 3 root gr. Okay, what will be the speed at the interstellar space? ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, దీనికి స్క్వేర్ చేయాలి. దీని స్క్వేర్ 9gr. ఇంటర్స్టెల్లార్ స్పేస్ అంటే అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది. అక్కడ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది. అక్కడ స్పీడ్ కట్టాలి అంటే అక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ½ mv² వేద్దాం, v కడదాం. ఓకే, ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ gr. అంటే gm by r² అంటే తెలుసు కదా మీకు, స్మాల్ g అని. gm by క్యాపిటల్ బదులు స్మాల్ g ఇంటూ r అని రాద్దామా, ప్లస్ ½ into 9mgr is equal to ½ mv². m క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రూ అవుట్. ఓకే, 9/2 minus 1. What is 9/2 minus 1? 7/2. ఇక్కడ root 7gr is the answer. Okay, so what I have applied law of conservation of energy. This is the total energy, total initial energy, and interstellar space అంటే అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది. ఇంటరాక్షన్ ఉండదు కదా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, ఇంటరాక్షన్ ఉండదు అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 14th question. The ratio of energy emitted by a black body at 600 and 900 Kelvin when the surrounding temperature is 300 Kelvin is. Power radiated formula is sigma A T power 4 minus T naught power 4 కదా. అంటే P1 by P2 ఏమొస్తుంది, కెల్విన్ లోనే ఇచ్చాడు, మార్చక్కర్లేదు. 600 power 4 minus 300 power 4 అంటే 300 Kelvin is the surrounding temperature అన్నాడు. తర్వాత 900 power 4 minus 300 power 4. ఓకే, ఇక్కడ 6 power 4, ఇక్కడ 3 power 4. అలాగే ఇక్కడ how much 9 power 4 వస్తుంది అంటే 3 power 4 కామన్ తీసేద్దాం. పైన కింద 3 power 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 100 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పైన కింద. సో 100 power 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా మిగిలింది ఎంత, 3 power 4 కామన్ తీసాం అనుకో, ఇక్కడ 3 అంటే 2 power 4 మిగులుతుంది. 2 power 4 16 కదా. ఇక్కడ కూడా 3 power 4 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 3 power 4 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ కూడా 1 ఉంటుంది. ఇక్కడ 9 ని 3 into 3 అని రాయొచ్చు కదా. అంటే అందులో ఒక 3 power 4 కామన్ తీసాం, ఇంకో 3 power 4 ఉంటుంది. 3 power 4 అంటే 81 కదా. 16/80 అంటే 1/5 is the answer. సో అర్థమైందా, 3/16 అన్నాడు ఆన్సర్. Set it as 3/16. 16 5s ఎంత, 16 5s 80 కదా. 3 power 4 అంటే 9. ఇది ఎక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ 9 power 4. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 2 power 4 16, 16 minus 1. ఓకే, కింద 2 power 4. ఓకే, 2 power 4 కింద ఎంత వస్తుంది, 900 అంటే 100 పైన కింద 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 9 power 4 ఉంది.
9 power 4 అంటే 3 into 3 power 3 into 3 whole power 4 3 power 4 మిగులుతుంది. 3 power 4 అంటే 27 into 3 కదా 81 1:5 అంటే నియరెస్ట్ గా 3/16 వచ్చింది. 3/16 nearest option is 3/16. Okay, just note it down. This is Stephen's law. Stephen-Boltzmann law now. Stephen-Boltzmann law. Okay. Next, 15th question. Okay, 15th. A perfect gas absorbs from state A to state A నుంచి state B వచ్చింది by absorbing a heat of 6.5 into 10 power 5 joules. And it is now transferred between the same two states in another process in which it absorbs 10 power 5 joules of heat. In the second process, what is the work done on the gas or by the gas అని అడుగుతున్నాడు. 6.5 into 10 power 5 is equal to 18 to 10 power 5. 18 to 10 power 5. Okay. 18 to 10 power 5 is equal to 8.0 అని రాస్తానే. ఇది వర్క్ డన్. 6.5 plus 10 power 6.5 into 10 power 5 plus du. du రెండు ప్రాసెస్ లో du ఒకటే. In both the process du is same. అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ ఫైనల్ స్టేట్ సేమే. అంటే dq మళ్ళీ dq is equal to du ఇదే రాద్దాం. du plus dw. కొత్త స్టేట్ లో dw ఎంత అడుగుతున్నాడు? dw is equal to minus 0.5 into 10 power 5. అంటే మైనస్ వచ్చిందంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ద గ్యాస్ కదా. సో వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. పెట్టకూడదు, సెకండ్ ఆప్షన్ పెట్టాలి. వర్క్ డన్ మైనస్ వచ్చిందంటే వర్క్ డన్, నెగిటివ్ వచ్చిందంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ద గ్యాస్. గ్యాస్ కంప్రెస్ అయింది కదా, వాల్యూమ్ తగ్గింది. pdv ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, ఫైనల్ వాల్యూమ్ తగ్గింది. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇస్ లెస్. ఓకే. So next we have one more problem. 16 అంటే ఇక్కడ ఏ స్టేట్ ఏ టు స్టేట్ బి తెచ్చినప్పుడు ఇది హీట్, ఇదేమో వర్క్ డన్. అక్కడ నుంచి డియూ కట్టగలం కదా, రెండు మైనస్ చేస్తే డియూ వస్తుంది. ఆ డియూ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ డిడబ్ల్యూ ఇది డిక్యూ ఇచ్చాడు సెకండ్ ప్రాసెస్ కి. డిక్యూ ఇచ్చాడు, డియూ ఆల్రెడీ తెలుసు. స్టేట్ ఏ టు స్టేట్ బి మళ్ళీ అంటే స్టేట్స్ మారినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సేమ్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు డిడబ్ల్యూ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సరే. Q amount of heat is supplied to an ideal monodynamic gas and Q/3 work is done on its surroundings. Okay, then the question incomplete ఉంది. Question incomplete. delta U C అడుగుతున్నాడు. Q is equal to delta U plus W కదా. Q is equal to delta U plus Q/2. Q/2 is equal to delta U. delta U అంటే F/2 nRT కదా, nRdt. ఓకే. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత? Q/2. ఓకే. అప్పుడు మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములా ఏంటి? Q/n delta T కదా. Specific heat for the process Q/n delta T. ఇది 3R. okay. It's asking molar specific heat per mole. Question incomplete ఉంది. Just I will erase this. This is 16th question. అంటే solution లో ఇలా ఇచ్చాడు. Okay. 17, 18, 19, 20 ఈ 4 క్వశ్చన్లు చేద్దాం. మిగతావి మీరు చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే పెడతారు కదా. సో వాట్ ఈస్ మై వాట్సాప్ నెంబర్? 73063185550. You can keep the doubts to my personal WhatsApp number.
Right. 17th. A long hollow metallic pipe of length L and radius R. Hollow metallic pipe of radius R and length L is carrying a charge Q. Okay. Now the pipe is rotated about its axis with a constant angular speed omega. Omega speed to tippamma ee pipe ni. The energy stored with the length L by 100. L by 100 length lo ఎంత energy store అయింది? The magnetic field ఎంత? mu naught I. I అంటే Q omega, Q by time period. అంటే I అంటే ఇది రాద్దాం. I అంటే Q omega by 2 pi. Okay, divided by mu naught I by 2R కదా ఫార్ములా. Okay, mu naught this is just like okay, mu naught Ni by 2R. Okay. Mu naught into current per unit length. ఇది solenoid లా ఉంది కదా. This is just like a solenoid. Mu naught n ఇది డివైడ్ బై L చేద్దాం. mu naught Ni కదా, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. క్యాపిటల్ Q కదా ఇది, క్యాపిటల్ Q. ఓకే, mu naught Q omega by 2 pi L. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ దిస్ లెంత్ b square by 2 mu naught into L by 100 into pi r square. B already వచ్చింది కదా. This is just like a solenoid. Solenoid mu naught Ni per unit length. Current per unit length వేయాలి ఇక్కడ. ఇది తెచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంటిది, మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ వాల్యూమ్ చేస్తే ఎనర్జీ వస్తుంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ 18th క్వశ్చన్. A current of 1 ampere passes through a straight conductor of 16 centimeters. 16 centimeters 1 ampere current flow అవుతుంది. ఓకే, and there is a point 10 centimeters. అంటే 10 centimeters అంటే 0.1 మీటర్ కదా. 10 అనేది తీసుకుందామా, 10 centimeters from either end of the wire. ఇక్కడ నుంచి 10 centimeters అన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి 10 centimeters అంటే ఇది 8, ఇది 6 అవుతుంది కదా. ఓకే, then what is the magnetic field induction? Magnetic field induction formula ఏంటి, mu naught I by 4 pi d into sin alpha plus sin beta. ఇది ఆల్ఫా బీటా రెండు ఒకటేనండి. ఇక్కడ 2 sin alpha అని రాసేస్తానే. mu naught by 4 pi 10 power minus 7. I ఎంత 1, d ఎంత 6 centimeters, 6 into 10 power minus 2 రాయండి. ఓకే, sin alpha అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, 8 by 10. 8 by 10 into 2. This goes 3 times and answer is 8 by 30. 8 by 30 కదా. అంటే దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. into 10 power minus 5 అంటే 4 by 15. 8 by 3 into 10 power minus 6 వచ్చింది, కరెక్టే. 8 by 3 into 10 power minus 6 అని రాయొచ్చు కదా. వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ 18th క్వశ్చన్. 19th ఇక్కడ చేద్దాం. ఓకే, 19th we'll do it here. A and B participate in a race with the accelerations A1 and A2. Okay, and A reaches T times earlier. A T times earlier reach అయింది, and with a speed V greater than that of B. అంటే ఏ యాక్సిలరేషన్ ఎక్కువ ఉందని అర్థమవుతుంది కదా. అదే ఒక రేస్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ అ రేస్. అర్థమవుతుందా? సో S is equal to half A into B
B T2 టైం పట్టింది అనుకోండి, ఏ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ రీచ్డ్, T టైం ఎర్లియర్ కదా. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఇదెంతమ్మా, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇస్ హాఫ్ A2 into T2 స్క్వేర్ అని రాద్దాం. అదే డిస్టెన్స్ A1 యాక్సిలరేషన్ తక్కువ టైంలో కవర్ చేసింది. ఓకే, ఎర్లియర్, T times earlier. Okay, this is first equation, this is second equation. అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ V2 ఏంటమ్మా, A2 into T కదా. ఇప్పుడు V1 స్పీడ్ V ఎక్కువ ఉంది, టైం ఎంత దానికి, T2 minus T. తక్కువ టైం పడింది కానీ ఎక్కువ స్పీడ్ తో రీచ్ అయింది. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ A1 is greater than A2 కదా. A1 greater than A2 అని మనం చెప్పొచ్చా? ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ 4 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటే, if we solve these 4 equations, then we will get V as root A1 A2 into T. అర్థమైందా? రేస్ అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బోత్ ద కార్స్ సేమ్ కదా, కాబట్టి T టైం ముందే రీచ్ అయిపోయింది. దీనికి T2 టైం పడితే దీనికి T2 minus T టైం పట్టింది. అలాగే V స్పీడ్ ఎక్కువతో రీచ్ అయింది ఫస్ట్ది. సెకండ్ V2 స్పీడ్ అయితే V2 plus V అని రాయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 28th క్వశ్చన్. 20, I will erase this. A particle is projected with a velocity 20 meters per second. 20 meters per second with an angle 60 degrees. The horizon. What is the radius of curvature at the instant when the velocity of the particle becomes perpendicular to the velocity of projection? ఇక్కడ ఏదో V అని ఉంది, 60 అయితే 30 అవ్వాలి. అంటే 20 cos 60 will be equal to V cos 30. అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడు మారదు ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో. అంటే ఇందాక ముందు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత, 20 cos 60 కదా, cos 60 half, tan is equal to V into root 3 by 2, అంటే 20 by root 3 వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కావాలి. ఇది V కదా, V వచ్చింది. V స్క్వేర్ బై R అని రాయాలి. V స్క్వేర్ బై R కట్టాలి. సో దిస్ ఇస్ G, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 30 degrees. ఇది లోపల 60 ఉంటుంది. G cos 30, V స్క్వేర్ బై R, G cos 30. ఇదే కదా సెంటర్ కి యాక్ట్ అవుతుంది, G cos 30 కదా. అదే V స్క్వేర్ బై R అని రాయాలి. అంటే నాకు 400/3 R is equal to G into root 3 by 2. సో R ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? R comes out to be 800/3 root 3 G. ఓకే, G 10 తీసుకోమన్నాడు. G 10 తీసుకుంటే what is the answer? 80/3 root 3. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask me in my personal WhatsApp number. Okay, please do share to all of your friends, right? Bye, take care.